I'm posting this video of the 100th interview done by my good friend Olga. She's an amazing person who I first met online a number of years ago, and then in person in Budapest at the Polyglot conference for the first time. Olga is simply amazing in what she's accomplished. Once she sets her mind to learning a language, despite having to overcome the obstacle of blindness, she's able to make incredible progress. Please enjoy this interview. It's a long one, but it might be interesting for you because it doesn't have subtitles and we speak in a number of different languages. So see which ones you can understand. Hello everyone and welcome back to my channel. So today is a very special video, very special day because I have an anniversary of my multilingual project. So this is the video number 100, so podcast number 100. So I'm here together with Tim Keeley. So you know Tim, you remember him from one of my first interviews. So now um, he will interview me, and I'm gonna talk a little bit about my YouTube channel, and we're gonna reflect a little bit my projects, right? My multilingual and my music project on YouTube in this special edition. So thanks for coming. Thanks for joining me, Tim. So I'm No, really it's happy. always a pleasure. It's always a pleasure, Olga, to be here with you. Many people respect your dedication and hard work and all the things that you achieved in the polyglot community. So I always enjoy talking to you. Ever since we met online at I think it was Polyglot Gathering online, and when we first met, and then we met in person later, and I guess the first time was in Hungary. Yeah. Okay, so I'm going to ask you a number of questions, and I'm going to ask you in various languages that we share. We share many languages together. Um, so I don't know if you speak a language I don't speak. I guess my Bulgarian is not the greatest in the world, but I think all the other ones I No do problem. okay. It's no problem. Okay. Yeah, yeah. So I'm going to begin with a question in Spanish. So you're Sure. going to answer in the language Yeah, in yeah, of which I asked course. the question, right? Cheesy, of course. Yeah. Okay. So let's begin with Spanish. My first question is, as you said, este es tu video número 100. ¿Y cómo imaginas el futuro del canal? ¿Tienes planes de cambiar algo o experimentar con nuevos formatos? Sí, muy buena pregunta, ¿no? Claro, pues yo quiero continuar con mi proyecto, entrevistando políglotas, ¿no? No solo en pues varios idiomas, sino me gustaría también hacer videos solo en uno o dos idiomas, con algunos políglotas, pues solo para tener un poco de variedad, ¿no? He Sí. pensado también hacer, no sé, tal vez con algunos políglotas, videos con IA, ¿no? Con ChatGPT, por ejemplo, preguntar a ChatGPT algunas cosas y verificar lo que sale en mi caso, pues por ejemplo, en mi celular y en el celular del otro, de la persona entrevistada. Y pues Sí. verificar lo que dice, lo que va a decir ChatGPT, en varios idiomas, lo que va a opinar, por ejemplo, sobre fenómenos gramaticales, por ejemplo. Y pues todavía no lo he hecho, pero hay muchos políglotas que lo hacen, que hacen este formato. Y pues me gustaría probarlo, pues intentar hacerlo con alguien, pues vamos a ver Sí. cómo, sí, cómo va a salir. Y pues claro, en los comentarios,
pero también ah, los, los seguidores también pueden escribirme pues lo que piensan y claro, yo puedo entrar en una discusión con ellos y tal, pero el ChatGPT me parece una muy buena idea. Y pues me gustaría hacerle unas preguntas un poco tricky, ¿no? Un poco, sí, 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 sí. provocativas sobre gramática o, sí, no sé, pues fenómenos en que sé que son difíciles de explicar y pues que sé que ChatGPT Sí, puede equivocarse un poco porque pues sí, 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 sí. sí, es mejor que si puedas así compartir tu experiencia y la experiencia de otros sobre cómo estudiar lenguas y algunas lenguas particulares que es difícil y cómo así aprenderlo mejor y cosas así, ¿no? Sí, 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 y claro, pues quiero seguir entrevistando a políglotas, ¿no? Esto no, no quiero Sí, parar con esto, no, no quiero dejar este sí, formato, sí, claro que como se- sí. A sí, mí sí, me como se- gusta, sí, a mí me gusta mucho entrevistar a gente nueva y comunicarme y tal, y por eso, sí, me gustaría sí, seguir motivando sí, a la gente a aprender idiomas y a, desarrollar esa pasión, sí, sí. sí, por los idiomas, sí. Sí, 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 claro. sí, sí, Ok, voy a preguntar otra cosa. sí. So now I'm going to ask a question, and for a long time in my life was my favorite language, Wow. and it's very similar to Spanish, and Mm. I speak the Brazilian way, though I can The somewhat Carioca way. imitate the Portugal way, but vou falar português do Brasil, então. Vai falar Você carioca. é assim, caoca, caoca, porque passei muito tempo assim no Rio. Então, você sempre conversa com os entrevistados sobre línguas e cultura, mas mais para frente, você pretende falar de outros assuntos também? Sí, pues claro, me gustaría de falar de incluir outros assuntos também, não sei, por que não? Literatura, comida, também, não sei, monumentos, por exemplo, de algumas cidades do que a gente está falando, né, nesse momento. Por exemplo, se a gente falar sobre, não sei, Curitiba, por exemplo, né? Sim, sim. Eu poderia perguntar sim, se tem, pois que monumentos que tem lá e tal. Eu sei que tem o zoológico, jardim zoológico, eu penso, acho que tem, e acho que tem muitos animais lá, né, em Curitiba. Por Sim, exemplo, tartaruguinhas ou capivaras. Vi não sei, recentemente vi um vlog de uma russa que viajou para o Brasil sim, e que contou sim. sobre isso e assim, e tava sorrindo tanto, tartaruguinhas, assim, tava dizendo, tava falando assim, capivaras, não É sei, que muito bom. fofinho, não sei. Não sei se você já esteve em Curitiba, eu não sei, você já esteve Como lá? é? Você já esteve em Curitiba, por exemplo? Dizem, Sim. eu Você conheço tudo. conhece? Uhum. Ok, a primeira vez que eu estive no Brasil foi em 1976, Hum. faz já 50 anos, Boa. é? Sim. Ainda não tinha Olga, é? Não, claro que não. Nem Vai tava na sentir barriga, 50 na anos barriga da minha atrás. mãe. Eu, Nem eu tava na barriga. morava Hum. Eu morava em Colômbia, eu morava em Bogotá, estava estudando na Universidade dos Andes, no 1975. Depois disso, eu fui por as Amazonas e todo o Brasil durante 3 meses e outra vez no 1986, eu acho.
Mas Sim. não faz 40 anos que não estive no Brasil, Sim. mas eu leio todas as obras de Jorge Amado, assim que Tá. escutei muita música popular brasileira, assim que o português fica no meu mente sem problema. Sim, sim. Ok, então eu tenho outra pergunta Sim, agora. vamos ver. Okay, Sim, so I'm going to ask in your mother tongue, one of your mother tongues. one. So I have to. We will see please which one. excuse my poor pronunciation at times. I've studied this language, but it's my Bulgarian and North Macedonian are my weakest Slavic Yeah, languages. no problem. My Yeah, strongest being Polish, yeah, and I know. Russian, Yeah. etc. Okay, so here we go. Here I'll give Hmm. it a try. Yeah. So, službali se imaš hejturi, haters, right? Hejturi v Hatery. Kanadi. Hatery. Hatery. Hejturi, ja? Como- Mm. Kak reagiraš i kak se spravajаш s tjah? Да. Да, аз до сега съм нямала хейтери, но ако случайно нещо излезе, ако случайно някой пише някакви такива негативни, всякакви коментари, всякакъв такъв фидбек, аз смятам, въобще в български има много хубав израз, идиом, такъв, да не им цепя басма. Това означава, да, че ми е сетая и продължавам напред и да поствам каквото поствам и въобще да не реагирам на техните коментари. То има всякакви хора. На някой им харесва, нещо на другите не им харесва, но Да, за сега аз съм нямала. Слава богу съм нямала. Коментарите винаги са били така много да, положителни, да, нали, фидбека е бил винаги така винаги ме е мотивирал да поствам повече и такива работи, да. Да продължавам да точно. бъда, как да кажа, начинаеш инфлуенсър. Защото аз съм Ja, начинаеш, нямам толкова, да кажем, фолуари, нали, нямам толкова клипчета, но да, това е моето хоби, аз правя за удоволствие това нещо. И въобще аз нямам някакви претенции да бъда известен ютубър или нещо такова, аз го правя за хоби, защото ми ja, харесва, разбирам те, да, М, разбирам те. Е, Това е важно. да, Окей, а сейчас мы будем говорить по-русски, да? Это очень похож на bulgarский. то Але е мой я был родной език, в так. Советском Союзе тоже 53 года там назад на первый раз, ну. Окей, а какой комментарий от подписчиков тебе запомнился больше всего? Но это самое, я помню, когда я запустила видео на японском, первое видео, да, она там еще, ну так, ну разговаривала, ну типа еще, не так быстро, например, как сейчас. И одна женщина написала, ну явно тоже она не видит, потому что написала про Брайл японский, да, спросила, а ты как читаешь, вообще как, на каком принципе сам Брайл в Японии? Вообще есть канджи на Брайле или только хирогана, там катакана? И я ответила, объяснила, но это было очень интересно, потому что, ну, кто-то проявляет интерес, но там в этом видео я показала свой учебник, да, Минану Нихонгу, показала, как я читаю, там открыла, не знаю, какую-то фразу No, прочитала, и no. объяснила, что, ну, сами эти тенджи, это, в принципе, это самое, ну, кана, да, ну, хирогана как кана. Да, Но потому что эта женщина не знает японский, там были у меня субтитры, было с субтитрами, но она же не может прочитать субтитры. Я знаю, что не, ну, не всегда их можно прочитать так. Да, и она не да, поняла, и мне написала в комментариях, и было очень интересно. И сейчас мы, ну, так получилось, что мы с ней общаемся, и она тоже полиглот, и так, ну, у меня есть, ну, планы с ней видео тоже сделать, такое интервью, no, и, да, no, посмотрим, как точно. будет. Да, 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 такие вот Да, дела. Да, ну, еще один комментарий, я помню, тоже одна знакомая no, моя написала, она баварка вот да, отсюда, ну что насчет первого моего видео, да, где я
Говорю по-баварски, тоже и она говорит, ну, твой баварский регенсбургский, прям, ну, написала. Точно, И точно. да, и это, конечно, меня радует, что, типа, баварский уже у меня ну, нет у меня акцента, ничего. Да, ну, люди считают, думают, многие думают, что ну, типа, что из М. Баварии, потому что я говорю на баварском, Хорошо, свободно уже и так. хорошо, хорошо. Да. Молодец. хорошо. М. А сейчас,今から私が、もう、ある意味で自分の言葉、私は、一応国籍は日本ですので、はい、も so ちろん。actually, I'm a Japanese citizen, but not Well, yes. ethnically Japanese. Nice. So this is not my mother tongue, but it's the language I speak most in life Of course, because I yeah. lived most of my life in Japan Of course. and keep a Japanese passport and citizenship. うん。Okay, so, and I know that you amazingly have been learning my language. もうすごいですね。早い早い早い。もう進歩が早いですね。じゃあ今からちょっと聞きます。チャンネルで音楽も発信されてますですね。あそうです。の、だから初期の動画と最近のはい。動画を比べると、はい。どんな変化がありましたか？つはい。まり一番最初、その音楽の動画と最近の動画、どういうふうに違います？はい。はい。はい。違いが、多いですね。それは音の違い、ですね。じゃあ、去年は、じゃあ、自分と、両親と一緒に、新しいビデオカメラを、買ったので、動画の音、あが、すごい、良くなりましたね。すごくなりましたよ。今、じゃあコメントで、音がすごいですね、と言われて、うん。はい。じゃあ、最後のビデオ、じゃあ、例えばね、最後のビデオは、そのじゃあ動画も、その新しいカメラで、うん。さなれて、その、フォークミュージックメドリーで、邦楽の歌あ、もあるんです。あ日本のはい、歌もはい、はい、はい、はい。日本の、それはメドリー。はい、メドリーの初めには、日あ本の歌も、あります。その動画を、他の多言語話者と一緒に、しましたね。したんです。その多言語話者も、笛を弾いて、音あ、楽、すあ、ることがとても上手なので、うん、うん、一緒にこの動画をしましたね。いあ、や、はい。じゃあ私たちのドゥオ、じゃあグループは、いや、ドゥオあ、おにぎりってなるほど、と言いなるほど。ます。ドゥオおにぎり。あの、オリは知らないかもしれないですけど、家内はですね、my wife ね、家内は、バンドで歌ってるんですよ。うん。ピアノなどを弾いて、弾きながら歌ってます。だから、日本語の歌と、英語の歌などですね。ああ、簡本当単にね、友達と一緒に、本当みんな大体72歳ですね。あの、はい。すごい。みんな、みんな、同じ幼稚園 はい。行って、幼稚園。もう慣れ、
もう大体65、66年は友はーい。達になってるんですよ。はーい。だかお年寄ら、り。彼、じゃあ、お年寄りじ彼らは、ゃない。すみません。すみません。若者。すみません。若者。まだまだ若者。うん、すみません。若者、若者まだ。私は、私より若いよ、70歳。はいはいはい。若者、若者ね。じゃあ、どんな、日本の歌は、どんな歌を、歌っておきますか？最近はどん最近は。なだったかよくわからないけど、まあ、高橋真理子、うん、知らない。高知らない。橋真理子さんご存知ですか？うん、いや存じないんです。うん、よく存じない。それは、まあ、存じないんです。一応、つまり、70年代、80年代一番盛んでた、そして彼女は、日本の何十、まあ、英語で言うと、アンダーグラウンドフォークミュージック、アンダーグラウンドフォークミュージック。はい。よくやってるんですよ。ああ、だから、はい。その時代はボブ・ディランの時代でしょ。あ、ボブ・デその、ィラン。ああ、はい。うんふん、うんふん。だけど、ボブ・ディランの歌を歌ってないんですよ。だけあ、ど、同じように、つまり、アンダーグあ、ラウンド、スタイルは同じですか？その音楽のスタイルいやは同じです。音楽スタイルはちょっと違うですと違うんです。ね。はい。ちょっと例えば、Southern All Stars をちょっと聞いてみてください。Southern All Stars, like Southern All Ellie. Stars。うんふん。Yeah, Southern All Stars とか、高橋真理子。もちろん高橋高橋真理子。うん名字でふん。すね。はいはいはい。高橋はい、真理子。高橋。うん、うん、マリコ。はい、ありえがとうございました。はい、ぜひ、ぜひ見てみますね。はい。私好きのは多分好きかどうかわかんないけど、Suzuki and the Rats。英語 The で、Reds。名前は英語ですね。す Suzuki and the Rats。The Reds。一番好きな歌は、Lonely Chaplain。それ英語ですね。英語で Lonely す。あー、Chaplain。は Charlie い。Chaplin。チャップリン。だから、うん。Lonely Chaplain。だからです。その発音としては、まあ、日本語の発音あ、日本よ。語の発音。チャップリンヌ。Lonely Chaplain。それ以外は大体日本語ですけど、はいはい。リズムとか、まあ、メロディーは大好きだからね。ああ、はまあ、い。ちょっと聞いてみて。ちょっとはい。聞いてみて。うん、ああ、すごいね。まあ、自じゃあ、分は、じゃあ最近は Stay with Me という歌を、聞いてみて、カバーバージョンもしてみたいと思います。Stay with me. うん、Stay with me. ポンポンポンポンポンポンポンポンなどなどですね。うん。はい。それ私が弱いんですね。オーディオは、音楽の才能があるけど、私、頭の中でやるんですよ。私は頭の中で自分が歌うのは上手です。で、実際歌うのは下手ですよ。ああ、前川はね、私の声がいいんですけど、大丈夫。時々歌ってる時に合ってる。うん。合ってる時はい。にすごいだけど、だけどほとんどが合ってないです。ね。I'm off key or something ね。ほとんど。はい、はい、わかりました。はい。うん。うん、その合っはてないの意味い。は、青、on the key and such。よく私は off key。う OK、じん。ゃあ、最後の質問ちょっと聞きたいんはい。ですけはい。ど、うん。まあちょっと、まあ、まずちょっと日本語で、後で英語でね、しましょう。はい。そしてこれから言語学の要点について教えてください。はい。つまり日本語とウクライナ語をはい。勉強してるでしょ？はい。はい。そのそうです。後、次うん。はどの言語を勉強するつもりですか？あの、はい。ちょっとコメントしますけど、日本語もどんどん上手になってるから、うんした日本語を知ってると、韓国語、ビエナム語と中国語、もっと習いやすくなる、はい。語彙としてですね。はい。だかはい。ら、その日本語を利用して、あの、まあ、そういう言葉も
そしてもう一つの提案は、まあ、ロシア語、ボガリ語、母国語、そしてウクライナ語を勉強してるけど、ポランド語はいかがですか？ポランド語、私が、はい。я myslím, že polský jazyk najtrudnější slovanský jazyk. I think it's the most difficult Slavic Yeah, the, language. the pronunciation is, yeah, tricky. Also the grammar. The grammar is somewhat different. It functions differently Ah, in yeah. some cases that you use. Of course, you don't use cases in Bulgarian, but No, no, it we have no functions cases. differently than the other Slavic languages in Well, like the cases are instrument. familiar to me because Russian is one of my mother tongues, so cases Yeah. are easy, easy. Yeah, but which language? I have But no idea. No. you're learning Ukrainian, which is right in the sort of in the middle of In the Russian and middle, yes, 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 yes. I mean, just like you say in Russian, you say интересно. What do you say in for интересно? Yeah, in Ukrainian, would you say цікаво? Right. How do you say it in Polish? I don't know. No idea how you say. Ciekawe. 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 Yeah, Oh, interesting. ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Da gonna- Mm-hmm. So a lot of that's you'll hear words which are closer to the Russian, closer to Yeah. it depends which form of Ukrainian you're speaking. Obviously, Syriac, which is not really true I don't Ukrainian. speak Sur. I speak the standard normal Ukrainian because I have Okay, some but textbooks. I have some textbooks even and standard Ukrainian from the standard textbook. from the Yeah, textbook. I Yeah. mean, standard Ukrainian textbook tries to be standard and set it to Ukrainian and not be biased either way. But you Yeah. can speak, you can choose words in Ukrainian. I know Yeah. this is a bit topic, but this is from my experience. You can choose words in Ukrainian which sound more Polish or sound more Russian. Yes, But it's true. of course, Yes, there are words yes. in Ukrainian which don't exist in So either many language. synonyms. I know. Yeah. For example, for vacuum cleaner, they have three synonyms. They have пылесос, which is like closer to Russian, пылесмог, and порохотяг. So I know all the three. Yeah, yeah. So yeah, Okay. Okay, so so go many ahead. Please synonyms. So answer many. that question. So, what So are my your question, linguistic yeah, plans for the future? I'm Which language yeah. would you like to learn Hmm. after Japanese and Ukrainian? Yeah, so the list is really long, and I really don't know where to start. I know like one thing. I already know that the next Slavic language, maybe after like Ukrainian, that I'm Polish, gonna Polish, learn is Polish. Macedonian. But Polish is Polish, my yes, favorite but Slavic Polish, language. I will learn Polish in the future, yes, because I would like to read Polish literature in the original language. So Polish is Yeah. also on my list. So my list is really really long. So yeah, so which What about other any language? Turkish languages like Turkish, Turkic, yes. Turkish is also on my list. I have no idea when I'm gonna learn it, study it, but it's on the okay, list. so I'm going to be I travel a lot in what's called Srednya Asia, right? Central Yeah, Asia, like Central Uzbekistan, Asia, yes. Kazakhstan, etc. Recently too, and also 50 years back. But I speak Russian when I'm there. So, Yeah. but I want to learn Kazakhi. I want to learn to understand Uzbeki. I'm going to Tajikistan this year, but that's Persian, and I've been studying Persian for a long Yeah. Persian is also on my list. Yeah, Persian is time. also on my list. I So I have really Farsi, Dari, and Tajik. They're all really and one Omar language. Khayyam, of course. It's because of Omar Khayyam, because I want to read Yeah, Omar Khayyam. yeah. Yeah, you told me once that it's like not the standard Persian, but like the colloquial or the modern Persian, like that Yeah, well, Omar Khayyam, but Dari from Dari Afghanistan from Afghanistan, is yes. is like the highest form of 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 Persian in the sense of court Persian. It's more formal, and what's spoken in So Tehran is more colloquial. yeah, So they drop a lot of things that they would not drop in, because like in Persian, the way you can shorten verbs and such like if you could say Japaniyam instead of Japanihistam. So the histam, I am, you can just put am at the end, things like that. I mean, you can do that in the other language, but they tend to be more formal in Dari. And then Tajiki has a lot of Russian in it. So I think you'll find it interesting that you're speaking Persian, all of a sudden, three words of sentences are Russian.
Yeah, I know one of these words in Persian, like with Persian pronunciation, estakan, for example. Yeah, yeah. Estakan. Yeah, but which other words are Russian? They have like yeah, and also Oh, like okay. So so yeah, yeah. many languages. Greek is also on my list. Hebrew is also on my list. Oh, Of you course, haven't. Chinese, Korean. I have not decided which one. Uh, Ne μπορείς να μιλάς ελληνικά, okay, but you haven't learned to speak it yet. no, Oh, no it's such idea. a I beautiful only know language. Olga, you have to put that Carpuzia, down. Peponia, And Kalibea, Kalista. it's a Balkan language. So it shares Bulgarian grammar and Romanian grammar and Yeah, Albanian grammar. I Like you know. don't use infinitive, you know? No, So like but you say, for example, Boris na milasa lenika. mm-hmm. Can you, conjugated Yeah, that you speak? that you speak. eh, Yeah, I understand. eh, Wow. Yeah, yeah. So it has a lot of characteristics which you'll be familiar with from Bulgarian too. And it's a beautiful language. Oh, definitely Yeah, do. I know. Yeah. My parents are doing like much marketing and telling me, yeah, you have to You went study to Greek. Greece You have on to study Greek. vacation a couple Of years ago course, too. yeah, we go to Greece every summer. We Yeah, yeah. you'll So have to my learn that. parents are doing some marketing and telling, yeah, you have to study Greek after Japanese, please. We need a translator and so on. And I'm saying, yeah, I'm gonna think. So yeah, let me think. Let me Yeah, first pass okay, the definitely do that. JLPT. So we will see. Definitely do Yeah, that one. Right now, yeah. I'm working on improving my Farsi and Tajik Hmm. because I'm going there. I was going to go to Tehran right after the Brno, on June Yeah, yeah, 1st. yeah, yeah. I will be there. I will see you there at the Yeah, conference, of the course. gathering. We But can meet each right other. after, I was going to fly to Iran, but not now because of the problem. I mean, as a Japanese citizen, we don't need a visa. We can go for 15 days without a visa. But I don't want to go now, of course. So I'm just going to fly to Samarkand in Uzbekistan and then go drop into Tajikistan. Parents And then were from have been to Tajikistan, Samarkand. I'm going to Xi'an, northern China, Inner Mongolia, and Mongolia for Naadam Festival. So I'm studying Mongolian now. Really, yeah. Wow. Yeah. So let's so thank you very much for this special Yeah, thank edition you. and thank you for the interview. Yeah, pleasure seeing you again, talking together. And I wish you all the luck in the world on your Thank you. channel. Thank And you. I hope that people realize what a treasure you are. Uh, that you're able to accomplish so much in life, despite any obstacle you overcome. Yeah. And so, again, looking forward to meeting together Yeah. a I'm few also looking months, forward. okay? Yeah. 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 So see you Okay. in Brno. Thank you. Bye bye. Bye bye.